together with her son, who is currently receiving treatment. The family now wants the police to move fast and arrest the perpetrators. Abubakar Abdurrahman Hassan. My late mother is Aisha Abubakar, and it's very hard for me. Alhamdulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Whatever has happened, and I thank Allah. That's all I can say, because yeye tu ndo mimi nategemea basi, because whatever has happened is unbelievable. My mom was attacked kwake nyumbani Utange, and the way it's vile inaonekana, these guys just wanted kumaliza mamangu, which they've achieved. So mimi sina cha kusema cha ziada. Alhamdulillah. Yeah, that's all I can say. Mwenye amefariki ni dada, na tumeshtushwa sana na kifo vile kimetokea, na tumetembelea ile sehemu imetokea ile incident. Ni jambo la kuhuzunisha sana. Wameruka kuta mbili, wameruka main gate, wakaingia kwa gate ya pili ambayo ni ya mama, na kuna askari ndani Masai. So vipi, tumeshangaa kuwa wale wamefika paka kwa mama, wakakata grill ya dining, wakaingia ndani ya nyumba na wakafanya uhalifu ule umeufanya. Wamechukua vitu kidogo sana kwa nyumba, wamechukua TV na kuna mkoba wa IABC, wamerarua, wamechukua vitu zile ziko pale ndani, wakawacha ile mkoba pale chini, hawakuchukua tena kitu kingine zaidi. Kwa hiyo ni jambo limetuhuzunisha, na hivi sasa tunatayarisha kuchukua mwili hapa Nyali Prim na tunapeleka mazishi, na mazishi inaweza kuwa saa 10. Tunasema tumesikitishwa sana na kifo cha mama yetu, na Mungu amweke pema penye wema. Lakini serikali ifanye bidii, hawa wahalifu wasimalize wa Kenya kiholela namna ile, watafutwe vilivyo, lakini paka wapatikane. Wamemtoa mama uhai. We don't know why. We are sad. The government, tushukuru sana, kikosi cha polisi kimefanya kazi yake since morning, na tunaomba wafanye bidii hawa wahalifu mpaka wapatikane. Asante. Kijana wake mmoja mdogo wa huyu kijana wangu Abubakar, ambaye yuko sasa afadhali kidogo, yuko katika hospitali moja fulani anatibiwa, na tunamwombea Mungu anapata nafuu. Amepata majeraha ya kichwa kidogo kijana, lakini anaendelea vizuri hivi sasa. Yeye hajasema kitu, tujamuhoji, lakini kama alikuwa amesema hivyo tungekuwa sisi tumejua kitambo, angetuambia. Kwa hivyo hilo jambo hakuna mtu alikuwa ametishwa maisha tayari. Hatujui labda mama simu yake malaki imepotea na hao vijana wamechukua hao watu wamefanya huo uhalifu. Kwa hivyo hatujui kama walimtisha kwa simu kwanza ama na madani, lakini hakuna vitisho ambavyo tumevipata. Maneno ni ya Bamburi mwisho, unaenda moja kwa moja Utange, sehemu inaitwa Utange, karibu na Joe Girls. Hiyo sehemu ndio imefanyika hicho kitendo. Utange Mkunguni. Pardon? Mama alikuwa na watoto watatu. Wawili. Yeye na mdogo wake mvulana ambaye ndio huyo ameumia kidogo. Kikoni. So far. Well, tragic events right there. Condolences to the family and friends, and a quick recovery to the son. Now, calls to end abductions in Kenya are growing louder, with Kitui County Assembly Speaker Kevin Kinengo condemning the rising cases of missing youths, some found dead. He has, to this end, urged the country's leadership to uphold the rule of law.
tungetaka kuuliza kanisa yetu ya Catholic and other churches to speak out. History is repeating itself. In the late 80s, early 90s, during the reign of President Daniel Arap Moi, the government then destroyed the economy and became very intolerant and dictatorial. And when the people of this region started saying no, a criminal gang was formed to come and punish the people because they were saying no. Years later, history is repeating itself. Government has been managing the economy. It has become unpopular. People have started saying no. The same gang leader ametafutwa na serikali na ameletwa hapa to force the people of this region to accept the president and his deputy. Wamekuja hapa 31st. We would like to ask our leaders, waheshimu wa Kenya. Kwa sababu Father Patrick, saa ile viongozi wanasimama kusema ati vijana wetu ndio wanajiteka nyara. Sasa mili imepatikana 3. Sasa wewe ulisema vijana wanajiteka nyara, unataka kutuambia ya kwamba hao vijana wamejiteka nyara, wamejiua na wamejitupa kwa mtaro? Ni makosa sana kubeba wa Kenya kama ni wajinga. Hiyo maneno ya hao watoto wanatekwa nyara ni mambo ambaye ni mbaya sana. Na ni mzuri tukubalie wa Kenya nafasi waongee. Hata Father amesema amesikiza ground. Father mwenyewe na mambo si mzuri. Kwa heshima zote kwa serikali yetu ya Kenya ambayo ni ya Kenya Kwanza, inayoongozwa na President William Samoei Ruto. Hata siasa ikifanywa aje, vijana waheshimiwe. Hatuwezi kubali vijana wetu waanze kuchukuliwa, wanafichwa, watujua wanapelekwa wapi. Kuna mwingine alichukuliwa, nasikia alipatikana Thika level 5 mortuary, akawa amekufa. Hilo ni jambo la kuhuzunisha sana. Kama kijana yoyote ama mtu yoyote amevunja sheria, achukuliwe kwa amani, apelewe kotini na sheria ifuate mkondo wake. Lakini kuchukua vijana wanafichwa, hilo si jambo mzuri. The politics in Kenya today, it is killing young people and abducting young people. Sasa ndio waanze kutafuta umaarufu wa kisiasa. Sasa hii nchini Kenya today, vijana naona nyote mko hapa, lakini kuna wazazi wa vijana kama nyinyi wanalala kulia, manake vijana wengi wamekuwa abducted na hawajulikani mahali walipo. Vijana mnataka tabia hiyo endelee ama ikome mara moja? Ikome isikome? Leaders and officials of the United Democratic Alliance UDA in Tigania East have issued a stern warning threatening to leave the party over what they describe as neglect by the national leadership. The disgruntled officials allege they invested significant resources and undertook extensive efforts to mobilize support for UDA in a region historically seen as an opposition stronghold. Despite their contributions to the party's success, they are expressing frustration over being overlooked for government appointments and development projects which they feel were promised during their campaign efforts. Led by John Mukira, the UDA Tigania East elections coordinator, the officials are now exploring other political options, including aligning themselves with alternative political formations that they believe might better address their grievances. As the Tigania East UDA leaders, and some of us are MCA aspirants and former councillors. During the last general election, the year 2022, we campaigned and coordinated tirelessly for the UDA party to win. Almost all the polling stations in Tigania constituency, UDA party won with a landslide margin. We used our brains and resources to win against many other parties, including those from our community. His Excellency the President, Dr. Arap Samoei Ruto, promised many projects within the constituency to be done. For example,
Tamaking Mikindori Kunate Road, which has not yet been done. It is our feeling today, as the UDA leaders in Tigania East constituency, that our community, Tigania East, is neglected and we cannot bear it more. We are very, very soon deciding to vacate the UDA party if our concerns are not met. Last but not least, we are appealing to the government to end the cry of now and then abductions to our young fellow Kenyans. Let the Constitution be respected by each. Political lobbyists drawn from Embu County have raised concerns over the culture of political intolerance, pointing an accusing finger at former Deputy President Rigathi Gachagua over fueling division in the region. Their sentiments comes in the wake of recent outbursts against the government, with residents declining to listen to President William Ruto's speech during a burial on Friday and the heckling of President Ruto in November last year. The lobbyists are calling on area residents to stop undermining the head of state and instead embrace civility and support the government. Hapa Embu tayari iko 80% ambayo tumefanya. Tunajenga nyumba 1160 tayari inaendelea sehemu tofauti tofauti. Nisome, nisisome. Mimi ningeambia serikali ya William Samoei Ruto, huyu jamani asikuruwe hatua. Hiyo ni tabia mbaya. Mtu anatoka, yeye si mtu amechaguliwa. Huyu ni mtu ipisi, hata sijui kama kuna siku atasimama. Anatoka huko Nyeri, anaenda tunaona huko Kakamega, anaenda kutukana watu. Huyu jamani asikuruwe hatua. Vile anataka kuelekeza nchi, anataka kuelekeza nchi kwa vita. Sasa angalia, wale wambunge walivoti yes na walivoti no. Hapa Embu County ameanza vita akiwapiganisha. Anasema ni yeye 2027 ndiye atasema ni nani na nani atachaguliwa, ili tusague wanjinga wa kutukana watu kama yeye. Sisi tukiwa wakaanji wa hapa kwetu Embu na tukiwa wazaliwa wa hapa, sisi ni watu ambao tunaheshimu serikali sana. Hata ukisikia kuna watu wanakuja kuleta makerere, ni mzuri muwe mkijua hawa watu wanakuanga important, ndio wakuja kuleta nini political strife in this county. Sisi wenyewe watu wa Embu sisi ni watu very peaceful. They were the same leaders who organized the shouting down of the president during the inauguration of the Catholic bishop. Na hawa viongozi tunafaa tuambie ya kwamba we elected them so that they represent us at the table where development is shared, not in corners where violence and disrespect is organized. Na tunataka kusema hawa viongozi hatutakubali tena ya kwamba hapa Embu tutakuwa tunapanga maandamano, tunakuwa tunapanga vita ya kumtusi rais yule ambaye tunamtegemea atuletee maendeleo. What the president should know is akiona ya kwamba hapa Embu mahali alikuwa yeye alikuja akasema wakati nilikuwa napiga siasa nikisikia nimefinyika kabisa nilikuwa nakuja hapa Embu. Sasa akiona hiyo Embu hiyo iliyokuwa inampatia mahali pa kulala na iliyokuwa inampatia maneno ya kumtuliza, hiyo Embu sasa ndio iko kabisa imefinya kabisa. The president should know that yeye mwenyewe akae chini ajiulize ni nini anafanya kisichotakikana na wananchi. A section of members of County Assembly drawn from Kakamega County have condemned Trans Nzoia Governor George Natembeya over his remarks during the burial of the Mother of House Speaker Moses Wetangula. The leaders slammed Natembeya over what they termed lack of respect for the president. However, youth from the county poured cold water on their sentiments, lauding the first-time governor for standing against oppression of Kenyan citizens by the government amid rise in spate of abductions in the country. The youth have vowed to stand in solidarity with Governor Natembeya, with protests scheduled for tomorrow calling for the release of those abducted.
Wetangula was mourning. What was the essence of Wetangula branding people na kofia za Ford Kenya anawaleta kwa matanga if at all alikuwa na mourn? Wetangula was not mourning. Wetangula was after politics na kufurahisha president. Natembeya aliuliza mkomeshe mambo ya kuteka vijana. Wewe unakuja unasema Natembeya alituba watoto Trans Nzoia. Wewe uliona ya kituba watoto Trans Nzoia? Uleta ushahidi. Kama unajua Ruto uko na viongozi umewanunua, jaribu kurudi nyuma. Hao watu wamekusunguka, wamekuteka. Na vile wamekuteka wanakuharibia kura yako 2027. Mheshimiwa Mudavadi, Mheshimiwa Wetangula, wabunge wa Western, maseneti wa Western. Kama Kimani Chungwa anaweza toka kule akuja tusi na Natembeya hapa Western nyumbani. Tena ni jirani yako, jirani ya Natembeya. Mlikuwa mna expect nini ifanyike Western? Mlikuwa mnataka sisi kama Gen Z ama sisi kama vijana ama sisi kama Waluya tufanye nini Western? Tunataka heshima kwa Moses Masika Wetangula, Musalia Mudavadi na viongozi wengine kutoka hapa Kakamega. Hatutakubali mtu ama kiongozi yoyote kuja kuharibia jina, kuwadhalalisha na kuwakosea heshima. Well, on that note, we take a very short break here on K24 Newscast. More to come. Do stay with us. Step into a world of emotions, relationships. Kumbe mama, ulikuwa unafikiria kuolewa tena? Yaani unijaleta kidogo, wewe ni mbaya. Dilemmas and complexities of life. Mwanamke hamhitaji mwanaume ili aweze kuwa na furaha. Love. Vedika, kiukweli mimi nakupenda sana wewe. Betrayal. Mimi nilikupa kila kitu ambacho wewe ulikuwa unakihitaji. Lakini leo umeamua kunidanganya na kuusaliti uaminifu wangu. And secrets. Tafadhali usimwambie Sahil kuhusu hili. Get ready for an emotional roller coaster ride filled with drama. Sahil wangu yuko wapi? Nataka uniambie Sahil yuko wapi? Siyafanya chochote kile Sahil jamani. Passion. And unforgettable moments. Don't miss Aapke Ajanase every Tuesdays to Fridays on your favorite TV station, K24. Unapendeza sana baby, I say you are my sweet. Mike Mwanga, Colombe Gombu, Phil Pambu, Vigondai Commissaire, Robert Braza, Floriano Wanza Simba Zete, Nicolas Anelka l'incassable, Patrice Evra, Mr. Love, Rumba, Moto Epela, Anderson Aimi. Welcome back. Many thanks for staying with us.
Now, a farmer in Digwini village in Deya, Kiambu County has suffered significant losses after 22 of his cows were stolen, slaughtered and their carcasses dumped in Kijabe forest. The prime suspect, believed to be the farm worker responsible for the herd, is currently missing. Police in Kikuyu have launched investigations and are pursuing the suspect alongside other cattle rustlers targeting farmers in the area. The victim, Ngethe Nganga, expressed his devastation, noting that the stolen cattle were his sole source of income. The carcasses, packed in bags and dumped kilometers away, were discovered by Kijabe residents who were alarmed as the area has previously been a dumping site for human bodies. The Digwini residents are now demanding enhanced security measures to curb rising criminal activities. 22 na ni zile kubwa kubwa. Sasa tunauliza serikali kama kuna usaidizi wowote inaweza tusaidia itujengee posti hapa kwa sababu ya kulinda usalama wa ng'ombe zetu ama mbuzi zetu. Kwa sababu sisi wamama hatuna kazi nyingine tunafanya huku. Huku unaona ni kama msituni. Tunalisha mang'ombe, tunalisha mabuzi, ndio inatusaidia. Ile ng'ombe ya Ngethe wa Ng'ang'a iliibiwa ni ng'ombe 22. Na hata waleo kutoka jana tujapata hata moja, ni mangozi na kichwa. Hasara ni kubwa ya mamilioni ya pesa. Siwezi ng'ombe 22 ukihesabu ng'ombe moja na naite na mandume na mea ni mamilioni ya pesa, ng'ombe 22. Kama hii barabara hawezi tengenezwa, hii wataenda kwa hivyo kuendelea hivyo na kuchukua advantage kwa kulete maovu kwa hii barabara. Mental health experts are sounding the alarm over the rising incidence of mental health disorders among students in learning institutions. Dr. Susan Gitau and Veronica Nduta, leading voices in mental health advocacy, have urged the government to incorporate mental health training into primary and secondary school curriculum. This move, they argue, will help equip students with essential coping mechanisms and resilience skills. The experts expressed deep concern over the increasing cases of suicide, femicide and other mental health-related issues affecting students. Responsibility. Kisha nikapata alama zangu nzuri. Sasa familia ilitaka nifanye kitu na business. Nifanye kitu either accounting ama PhD. We have them at masters, we have them at bachelors, diploma and certificates. I don't work alone, I work with a team of very able people, pathway admissions. So kindly, our relationships, because that is what is stressing us most. In ZTech, we produce market-ready people. So ukikuja ZTech, kutoka hapa nje, you are... Mental health, basic mental health skills and basic counseling skills should be mandatory. Anybody who is dealing with another human being. In our schools, beginning from early childhood development centers, primary schools, high schools, tertiary colleges, universities, going to the workspaces, and especially the civil service, we need to ensure that we have that training. And it is not costly for a country that cares about future innovation, future harmony, future peace, and future unity. And so if that can be done, and especially to all civil servants, because before the government thinks about other players, you have your civil servants. How equipped? Youths have been urged to leverage technology and seize opportunities presented to them using the available resources and talents. This call is aimed at fostering development and helping them generate income through sports and technology. Humphrey Muchuma, CEO of Inua AI, also encouraged the youth to capitalize on opportunities in technology and sports, highlighting the potential for personal and community growth through these avenues. We are here to encourage the young people, to take up opportunities that are given to them, such as sports. And we are here also to explore opportunities in the digital space. We would like to talk about that as well to them.
As mentioned, when they are launching up the games, we'll be taking around 20 of the young people here to go and get full-time jobs with the new AI on the digital space. Hapa tumekuja kwa sababu ya kuspot talent, kwa sababu ya kuhakikisha tuna nurture the young talents, we spot them, we take them to another level, just passing on legacy to the champions of tomorrow by ensuring that we nurture a crime-free society. And by so doing, we do it with the 3 objectives: education, health, and sport talenting. A legend has it that one wealthy family angered God by bathing in milk instead of water. The myth continues to explain that from God's anger arose canyons, which are today known as Hell's Kitchen. Our reporter Frederick Kai is back from Marafa, Kilifi County with a story about what might be your next destination. Ocean and beach. When anyone mentions Malindi, the picture that comes to mind is that of the pristine white sand beaches and of course the picturesque ocean line, wind and waves. This is, however, only the tip of the iceberg. In Marafa, Kilifi County, a unique tourist attraction beckons an adventure-seeking individual. Welcome to Hell's Kitchen. Visitors, local and foreign, young and old, are thronging the area to see God's wonder. Hapo zama za kale kulikuwa kunaishi mzee mmoja, jina lake alikuwa anaitwa Ngonywa Mwavuo. Kwa sababu alikuwa ni tajiri, alikuwa anafanya mambo ambayo hampendezi Mwenyezi Mungu. Wakati watu wakikija hapa kutoka msaada, yeye hafanyi vile ambavyo Mungu anapenda kusaidia watu. Ile mvua ilinyesha zaidi kupita kiasi, ambapo katika ile familia yake yote na ule uovu wake wote ukangamizwa na Mwenyezi Mungu. What is Hell's Kitchen? The tour guides tells us how the site has been a game changer for many families in Marafa. Ile mapato yenye yanapatikanika hapa yanaenda tena kwa jamii kusaidia watoto ku access secondary school, tertiary colleges na pia chuo kikuu. Wako na bursaries zinatolewa kila mwaka. Bernard Ngunzu, father, explained what the Marafa residents are doing to ensure the tourist attraction is well preserved for posterity. He says one of the main enemy is nature itself, soil erosion. Hapa kukinyesha, maji haibaki hapa. Wao inashuka huko chini hivi, kuna kamto kametoka sehemu za Ukambani huko. So hiyo miti inabeba yote na maji. So inakuwa vigumu kupanda miti sasa kule chini. Ni kuzuia tu upande wa juu. The object stand firm and someone might mistake them to be rocks, but they are not. Huu wote ni mchanga. Kiasi ya kwamba kukinyesha kidogo tu kuna badilika hizi mashapes. Na kukinyesha tu hakuingiliki kwa sababu huu ni mmomonyoko wa udongo. Despite the benefit of the Hell's Kitchen, not everyone is supportive. Another challenge is protecting the area from access to intruders who may pose a danger to themselves and others. Watoto wanaachiliwa sana huko manyumbani. Badala wazazi waangalie watoto, wanaachiliwa hapa. Si hata kwa watoto peke yake, bali hata kwa hizo sehemu. Manake watu wengi tumeona, wakiona mahali pako tu wazi penye hapaja kuwa secured, wanaweza hata kupachukua kwa ubinafsi. Kazungu Tuva, the chairman of the Marafa community-based organization, is among those committed to protecting the site. He admits that it has to be a joint effort for his mission to be successful. Measures zenye tunazichukua kwa wakati huu ni kupanda miti na manyasi. Kuna manyasi pia tuliambiwa wewe kidogo kwa inaweza ikazuia kidogo. The dramatic layers of calcium, sulfur and iron create a range of colors, a depiction of wonders of creation. Should you have a chance to visit the Marafa Depression, locals will tell you about the myth, but the gorge and canyons are as real as they come. My second time coming here, because even the photos, ukichukua pictures hapa, itakuwa fine. Nasema to promote local tourism, tuje, tujivinjari, na mambo itakuwa shwari. Frederick Kai, K24, Marafa, Kilifi County. Well, that insightful piece draws Newscast to a close. Thank you so much for watching. My name is Harriet Chimen. Our sign language interpreter has been Rose Wahome. Good afternoon, and see you at 9 p.m.
reggae and rhythm show ever on Kenyan television. You have a ganja man and you wanna forget. Tell them nothing about Juggle with the reggae boys. Okay, you get the new clocks, the daddy. Freeze! The talking master MC Full Stop. The juggling master Tall DJ Smash and the wicker Zaji Pasweri. Thursdays from 10:30 p.m. and Saturdays from 11 a.m. on Rhythm Vibes, only on K24. Catch every thrilling moment of the English Premier League. The German FA Cup. Harry Kane scores! How many times have you had that? La Liga. Serie A. Marcus Thuram! What a start to life in the Milan derby! And all Manchester City games. He goes and stones and high! Live on K24. This season, K24 is your playground for champions. Don't miss out. Tune in and watch the best football from around the world on Maskani ya Machampe live on K24. Game ni 90, lakini ball ni 24/7 hapa K24. Have you watched K24? We would love to hear from you. Send us your feedback on what you like and what you don't like and why. You can use any platform to reach us. We can be reached on Facebook, Twitter, and WhatsApp. People Daily, Kenya's trusted newspaper, is making history as the first daily to go fully digital. By transitioning from print to the PD News app, we are delivering the same exceptional journalism you've relied on for years in a completely new way to experience it. It's news for today and the future. No paper, no waste. Just real-time updates and customizable stories. This is a leap towards innovation, sustainability, and a better experience for you, our reader. Download the PD app now on Play Store and App Store. People Daily. News that moves with you.